Batbitana Soweto String Quartet, Zebra Crossings, Kwela. Kamgana lo NFM akombandlela nungu tumina tensene kubila wara ya kume mbiri nangona kwa Afrika wa Vulavula mina kalanga pet matebula ngwana rusmato jimo shtango mashingirtano wa cheja makuna la wandanda zimingisirome akwamkela kwa longa ngisala stitch shurkonga ko ngisala la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo le kuma ori streaming yamgana lo nfm.co.za nangona kwa Afrika wa Vulavula umelersuwa inchidani Eric Mabasa fama singwa kufika lega hafu kubila wara ya ngwanhlakani lo nakufumela kwa longa kona uyime kulunga kulokta itisala mahungu wai kumbe wai lawa unga ko urna wona nhlekani lo ka timhaka ta tiko ra hina hoyo yi pfukile swinene loko swi ta ka timhaka ta ntirho wa NSFAS ni kuma swivilelo swa ku huma ka vanhu vo hambanahambana lava vulavulaka hi timhaka ta leswi ku langutiwaka ngopfungopfu ka timhaka ta vukorhokeri bya NSFAS kambe ke ku na swihehlo swa leswaku vukorhokeri bya NSFAS swin'wana swa leswi endlaka leswaku byi nga fambi kahle timhaka ta vukungundwana se ku na swiviko leswi swi nga le ku kombeteleni swiyenge swo hambanahambana loko swi ta ka timhaka ta vukungundwani kumbe loko swi ta ka timhaka ta matirhiselo ya timali le ka Eskom kumbe ka NSFAS hi ndlela yaleyo se sweswo hinkwaswo swi hetelela swi endla leswaku ku va na ku kombetelana tintiho va outa na vo ve le ku kombeteleni holobye wa timhaka ta dyondzo ya le henhla na vuleteri ku hayi u nge ti hoxe xandla kasi va Democratic Alliance na vo va kombisa timhaka ta ku va ta hetela va pfula nandzu ehenhleni ka holobye le Nzimande na mutshamaxitulu wa bodo ya NSFAS Tatana Khosa se sweswo na swo swin'wana swa leswi nga le ku vangweni hikokwalaho ka timhaka ta vukorhokeri lebyi byi fambelanaka na timhaka ta NSFAS hi ndlela leyo va United Democratic Movement UDM hi vurhangeri bya Bantu Holomisa ta va kha hi bula na vona laha hi twa ku veri holobye a tshiki ntirho xana swi nga va swi vula yini leswiwani hi ndlela yoleyo Afrika wa Vulavula ka mugana lona NFM akomba ndlela a hi koti ku mahungu lama nga ya khoma hi why hi ndlela leyo ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka mathebula dp@sabc.co.za Africa Mongana X handle handle ka sweswo nga rhumela ka tisa rito ka 0657443911 0657443911 kumbe u yi bela riqingho ka 0860002543 hi ndlela leyo hungu rin'wana ri nga koho i ku ma va tsundzuka vatirhi va le mugodini lava kombisa ku vilela van'wana va tshama lomo va nga humi le ndzeni ka mugodi hi ndlela yaleyo va Gold One Mine va hlongorile vatirhi va ku tlula kolomo ka 401 leswi minkarhi ya ku tala ni tshama ni kha ni tivutisa kasi Afrika-Dzonga vathori a va na matimba ke ku vatirhi vona vo tshama va kha va koxa vatirhi va tshama va ri ku koxeni a ku na nkarhi lowu vatirhi va twa ku hi vathori loko vo va lava leswi fanele swi endleka sweswi loko va lava sweswo se hi mhaka leyi a ni vutisa yona hi minkarhi na masiku ku kahlekahle hi loko xiyimo xi yimise ku yini hi ndlela leyo se hi ku tumikisiro me 0860002543 hi yo mhaka minkarhi hinkwayo hi ri hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus loko u ri nqambi twana la ku rhumela tinsimu a swa hakarhata a swi lavi u ya hala na hala u rhumela tinsimu u ri lomu u nga kona ti rhumeli hi email eka mashilakl@sabc.co.za loko tinsimu ta wena ti tlangile emoyeni kombela interview eka chaukem@sabc.co.za munghana lonene FM makombandlela Banqingo sweswi 0860 002 543 0860 002 543 hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus ila nga kona mingisera mugana lona NFM 0860002543
kuti ku n'wangulo wa wena wu ri yini khomete hi timhaka hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga va ku mi yingisele xitichi lexi mi ri kona hi ndlela yoyeleyo hi lava ku twa ku n'wangulo wa wena hi wihi eka timhaka leti hi nga khoma tona ku ya amahlweni hi ndlela yoyeleyo 0860 002 a hi ku twi ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka leti hi bolaka hi toho hi ndlela yoyeleyo 0860 002 hi twa ku yisa amahlweni mhaka nkulu hi lava ku twa yona yaleyo ya ku mi khometi hi timhaka hina hi ta va hi kha hi bula na va ndzawulo ya dyondzo ya le henhla na vuleteri hi nomo tatana Mnisi va hi byela kahle vona tanihi NSFAS va ri yini loko xiyimo xi te tani kasi ka hi ta tlhe hi bula na General Bantu Holomisa lava va nge ri holobye dokodela Nzimande a va tshiki ntirho se hi laha hi nga ta va hi kha hi kandziya kona hi ndlela yoyoleyo 0860 002 wo sungula miyingiseri lo nhleka Aye minjhani? sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani Hi pfukile. a khensa Ni na xirilo botcat. Ni na n'wana wa 2000 wa 99. Idea yena yi cinceke rimbewu ni le ku ringeteni ka ku cinca sweswi ni na 5 years hi ri ku cinceni a ku na vuhlamulo ka humasesi vo tirha ro vuyana loko hu vuya tlhela va n'wi sayinisa tifomo hi jika va n'wi sayinisa ene u le ku benga timhaka ta xikolo u pasi metiriki 2021 u lo tshama na sweswi ni vulavulaka a nga na ID. kambe ku yi jileke rimbewu n'wina mi swi vonerini ku Mina ni nga kumeki ni tshama na yena ni sungula ku swi vona loko a ri ka grade 10. ene vula ku mara loko a tekisiwa i tekisiwe hi mani loko mi kuma mi nga tshami na yena I tekisiwe hi mina a ku ndliwa leswiya swa ku loko mi teka nkarhi wa kona certificate yi nga humeli kwalano va mi byela ku vuyani mi ta cheka rini. se loko mi ya cheka Loko ni ya na cheka ni zange ni nga swi tekela nhlokweni hi nkarhi walowo. se mi swi vonise ku yini n'wina ku swi ndlisa sweswo Ni swi vona a loko a xikolweni a ri ka grade 10 loko va lava certificate exikolweni a ku ri na swin'wana swa migingiriko ya xikolo va fanele va swi endla. Loko se ni sungula ku langusa certificate ni kuma ku yi jilekile hi laha ni nga sungula ku landzelelisa kona. se xiphiqo xa n'wina hi yini sesi I ku a vele ku n'wi cinceleni o tshama kha sayinisiwa tifomo loko ya ka huma festival sayini vo n'wi sayinisa ku vuya rini loko a vuya va tlhela va n'wi sayinisa se swi na 4 or 5 years. loko mi vutisa ku mi sayinela yini veri yini Very ku faneke ku ya ku ya chekiwa swin'wanyana swi kota ku vuya. se loko mi sayina ro sungula se mi sayina ra vumbirhi va ku yini Ke ra vumbirhi na sweswi va tlhela va vula sweswo va ku hayi hi ta tlhela hi vuya hi ta cheka ve le ku endleni loko hi va vutisa ku ve le ku endleni a va hlamuli nchumu va vula ku swi le ku endliweni ntsena. kambe loko n'wina mi n'wi vona ri ka grade 10 swi vula ku i lembe ra vungani ra se mi ri na certificate a ku ri a ma hundza 10 swa A ma hundza 10. se vona va se fikisa 10 va ha ri na ntlhanu hikokwalaho ka yini vomi majaha kumbe n'we mi hlwerile N'wana u lava ku ya xikolweni ku i disturb hi n'wehe mi nga hlwela yana va a mi fanele mi swi hete na muhumelerisi va lo teka nomboro ya n'wehe va ta yimani mi tlhelerisela ko mi ya vulavula na vona va teka nomboro ya n'wehe hi ta kota ku vona ku hi mi pfuna njhani un'wana miyingiseri lo nhlekani Nhlekani mpfukile na muhumelerisi hi pfukile papa n'wina minjhani pfukile i Chauke Phalaburo xa umba mina ni la ku vulavula hi le ya NSFAS ya ni to yi patsa ti ri timbirhi mara ti kha ti vulavula hi mhaka ya dyondzo mavonelo ya mina government ya hina moni ku i vanhu lavakulukumba ni swi tivi ni nga swi vekisa ku yini kahle cabinet hinkwayo leyi nga koho a palamende a yi le ku tirhiseni ka ntiyiso ka vaakatiko va South Africa namuntlha ku ta leswi mundzuku ku ta leswi mundzuku ku ta leswi ti-department hinkwato a ti le ku phefomeni mara moni vulavula ku loko hi vulavula hi issue ya NSFAS a swi hambanangi na loko sweswi va namuntlha hi vulavula hi issue ya ndzhaka lembe ra ku hela leyi nga vulavuriwa hi minister va lava namuntlha ku vulavuriwaka hi vona va tini Giyani ku tirhisiwe mali ku vulavuriwa hi timhaka ta university ku college ya Giyani yi ta cinca yi va university mara loko ku fika namuntlha ku fika sweswi a ve se tlha va vuya Giyani kumbe hambi va lava tirhaka na vona ku va ta reporta ku vula ku hawa se
swi le ku lungheni swa Giyani ku le ku endliweni ka yini a ku vulavuriwa hi 2024 mani tsake ngopfu ni ku vana va hina va ta wisa ku famba mpfhuka lowukulukumba vana va tiyunivhesiti a va ta va hungutekini ku ya Vuvenda va hungutekini ku ya ePolokwane na kun'wana na kun'wana lomu a va ya koho kule Giyani ya antswanyana loko suka Phalaborwa ya Giyani 95 kilometer so a hi ta va hi ri ku pfunekeni lero swi tikomba kahle ku loko se hi ya ka le ya NSFAS va nga swi kotisa ku yini ku humelerisa tiyunivhesiti leti ku vulavuriwaka hi dzokha ku tsandzikiwa ntsena mali yitsongo leyi kotaka ku pfuna vana ku va kota ku va va dyondzekile so mina a ni voni swilo leswi nga ku hi pfuneni kahle ka South Africa kabinete leyi nga na president a yi le ku tirheni swona aka tiko ra South Africa ene hi ta hetelela hi sala hi ri na marhumbi ndhawu leyi hinkwayo ku ta va marhumbi hi mhaka ya kabinete leyi nga kona se va toloverile ku hi hembela ene a va vileli va rivala ku va hembela vanhu lavakulu lava ringanaka na vona so hi swin'wana swa leswi mina na ta vula swo hi timhaka ta dyondzo ve le ku hi dlayeni ka tiko ra hina leyi mi nga le ku yi vuleni i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu loko hi languta ka timhaka ta ku ri timhaka leti ta mavunwa a ndzhaku ka nkarhi va tlhe va vula va ku a ho hemba swi komba yini ka vanhu lavakulu i vanhu lavakulu phela ene hi va hlawule ka hi va tshemba ku lava hi vona se va humile ka timhaka ta mavunwa a va ha ri na support xa vona i ku va va endla ku tiko ri ya mahlweni mara swilo a swi le ku fambeni South Africa loko i ya ka gezi ra kareliwa loko i ya ka mati kareliwa i ya ka mapatu kareliwa hi kwini la hi nga ta ku department ya ku ya hanya ka tiphorisa kareliwa masiku hinkwawo so mina loko ni langutisa kabinete ya hina leyi nga palamende a yi le ku hi dlayeleni ka tiko ene a hi swi voni hi ya swi vona se ku ri khale nemetweli papa inkomo swinene cancel talk 0860002543 va ri cabinet leyi nga ko yi le ku hi dlayeleni tiko ka vula kambe ku nghene mani van'wani va ku le ku ndlekeni swin'wana a Giyani college siku rin'wana a ni tivi va kwihi mana loko cawuke va kha va vula leswi un'wana miyingiseri ni rhumele hungu la i ri lava vo jikeriwa kumbe vo jileriwa hi rimbewu must go to hospital va kuma papila ra ka dokodela la n'wana a nga beburiwa kona and then copies of medical records then they will change it's simple that way kambe xivutiso i ku leswi va nge va ye ku sayineni a va ndlisiwangi khale na a va cincacincisiwanga a va yisiwanga mapapila ya muxaka wolowo ke swin'wana swa leswi hi nga ta va vutisa loko hi va fonela hi ndlela le cancel vuxokoxoko byebyo mi nga hi rhumela byona n'wina mi ri yini 0860002543 n'wina mi ri yini hi ku mi angula mi ku yini mi khometi hi timhaka hi ndlela leyi tirhi ta va kha hi bula na va UDM loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi tlha hi bula na va NSFAS kusuka ka ndhawu leyi ya dyondzo ya le henhla na vuleteri se n'we mi ri yini 0860002543 ku n'we mi angula mi ku yini hi kota ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka loko a hi rindzele ku twa tlhelo rorolero a hi kandziyila xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus hi sweswo mi yingisera munghana lonene FM 0860002543 xana mhaka leyi u nga yi khoma u angula ku yini hi ndlela yeleyo 0860002543 hi ku twa ku tlhelo rorolero ri anguriwa ku yisiwa ku yini amahlweni ra timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u tona i ri hina ho ti yingiselela i tiyani xitlhava hlavantsiyo yini tanani na mahungu mani mi nga vuli ku mo ti yingiselela tanani na mahungu loko mi nga ti na mahungu mi ta va mi kha mi yingisela yini na vo va lava va taku na mahungu va lava ku mi yingisela
hi ndlela yeleyo se 08600024 nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a kuti ku n'wangulo wa wena wu ri yini lexi nga ta hi pfuna ku va hi kota ku twa ku tlhelo ra wena ra mhaka ku va ku ri hi ndlela yoleyo. dyondzo i rivoningo ya pfula tinyangwa ta vutomi seke u nga yi chavi dyondzo a yi lumi Munghana Lonene FM u ri hi tlhelela exikolweni. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Hi sweswo mingiseri Munghana Lonene FM ku na un'wana mingiseri loyi a hi n'wi tweni ni hlaka minjhani bosser vutomi mina hi pfukeri n'wina minjhani na hi pfukile a khensa botpet ya vatswa va kha va dlamba munhu hina hi dlamba eka mavonelo ya mina hayi kakhulu kwala ngopfu kwala loko hlamasa vanhu vo tala va nghena ve mavonelo ya hina na mani n'wina mi ri okay botpet sometimes mina ni vonaka man'wana swilo leswi endleka hikwalaho ka government ya hina leswi ni swi vonaka swona a ni tiva na mona matimba ya ku va endla swilo swi endleka but a ni swi twisisi mina ku ri why va tsandzeka ku boha nawu tiya from kwele ya palamende u nga kona hi ku sometimes botpet loko mo byela n'wana wa n'wina mo ku yana xikolweni n'wana mina hi leyi mali yo khera everyday mara mpfa mhani hi sayita la tlhelo va ku mara papa va beda van'wana va humelela ku nga ri xikolo mi ri n'wana a teka swi ya lero ku vanhu va fanele va vulavula hi nomo wun'we ku ngoni mi ni twisisini ku ni vula njhani se swi fana na ANC ma ni twisanyana vhele ta vulavuli yo van'wana va kwata loko hi vulavula hi yo yi nga hi khoma hi yo government yo yi nga hi khoma ku fanele hi vulavula hi yona vona sweswi ku na problem ya load shedding okay a hi humeni ka load shedding ku hava load shedding ni vula ku ri a ni yo ku na stage namuntlha ku hava mara kuma ku mara this week ta va kona swi nga leswi a hi yini lexi mi vavaku unemployment yi dzumba ya henhla every year yes and ni nga swi twisisi ku ri loko va kha va nghena va hi tshembise na hina problem leswi va swi vulaka ha swi yingisi ku ri vona mara loko se va nghenini a va swi endli sweswi ku ta va ti-vote ku sele three months bay va ta landza lava khegula lava tindlwini ya hi rini mara na ntoni kha ku tekiwa mati vanhu va ha mati a ni swi twisisi ku a va swi twisisi na botpet phela botpet ma va ka xiyimo xa so mo pfula phati n'wina ka man'we no kombisa for example mu ku yini hi nga gcina ka man'wana hi sapota at least a mi tshama mi hembela se mina va ha tshemba yini ka ANC ri na 30 years ka hi hemba se a yena ni mavandla ma tipolitiki lama ma nga ku pfuneni ka tiphati hambi ma tele me ni gcina ni ka mablame na Zuma ve ngo se hambi u pfurile hambi yo joyina yin'wana a ni blame mara swa hi tlharihisa se hi tlharisa yini na ti-obvious tindzimi ya ka vona ya mazulu yi ta n'wi vota loko ku va na yin'wana ku va na Limpopo va ku leyi mani nga mina hina se hi ta gcina hi temba ku meleko xiseni loko se mi sungula ku na hina hi ta dzika na mina okay moni ku na mina na mina loko se ni hinda hi ngoka man'wani mina ni hinda hi le xitarateni xa botpet ni tshama Limpopo hi me ni kota ku swi vona ku patu leri a ri fambeki loko na timpfula patu leri la dzumba ri kha ri kurheliwa hayi leswiya swo kurheliwa mapatu hi loko ku lovi munhu mani a swi twali na mi tweli bot ni khenseni a ni tshisi ngopfu un'wana mingiserelo ni hlekani hayi njhani botpet papa hi pfukile ngova hi pfukile botpet a khensa a ni kombele ku va xikala vitu la Phalavuro la ya botpet ncho mi kumba hi mhaka yaleyo ku ingaku swi tikomba ku vatirhi va mayini yin'wana wa vatirhi va mayini ya fama yin'wana kwala Phalavuro so ke mi vulavula marito ya ku swi tikomba ku vatirhi vo ti tekela swilo amandleni nje va strikela va nga twanananga na vathori a ni vulangi swona leswi ni nga vula swona ni teri gold one yi hlongole vatirhi mi ta tsundzuka hi vatirhi lava va nga hetela va tshama hansi ka mugodi nkarhi wo leha se ni ku a ni ti vutisa masiku hinkwawo ku kasi muthori a Afrika-Dzonga a nga na matimba ke ko va mutirhi a tshamaka a ri na ku mina ni lava leswi muthori yena ke hi leswi ni nga vula swona swi ri ku mi nghenelela a hi swona vathori va 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 nyikiwe maphepha yo karhi
lava va tile va ma kuma ka matsisini va va nike khale ku okay hi koxa leswiwa na leswiwa hi swona vula so va va nike khale nkarhi wo hlamulana maswisisi mu kona loko va hlamula vathori a va hlamuli hi leswi va tile va kumisa ka swona kasi va tile va teka matimbo karhi swi va ku ri ku hlundzuka hi ndlela liya ani ali vatirhi va hlundzuka mara va hlundzukela mani va hlundzukela muthori se mhaka leyi mi ni vulaka kona hi liya ku kasi muthori yena a nga na nomo na kasi ko tshama ku tekiwa leswi vatirhi va rilaka hi swona ntsena muthori yena ke a nga na rito vonani botset na ku kombisa hi khampani yin'wana ya mayini nga koho kwala Phalavula kwala ya hi timbirhi yin'wana yi le Richards Bay yin'wana yi kwala Phalavula leyo Richards Bay malembe ndzhaku a yi ndlangi bonasi maswisi leya la Phalavula yi ndla bonasi hi mhaka ku i yin'we khampani va va nike hinkwavo bonasi maswisi se lembe ri nga ku helela 2023 leya Richards Bay yi ndla bonasi leya la Phalavula leyi va ku hwani ndlangi mi nge kumi nchumu mara lembe ndzhaku leyo Richards Bay a yi nga ndlangi a ku ndlela Phalavula va ti nike mara sweswi ya Phalavula va yi tsona va ri ku hwani ndlangi ku ndle Richards Bay ma swona ku se va koxe bonasi ya December a va va niki se mi la ku va ndlisa ku yini botsela hi swona vulaka so mi tlhe mi tirhisa rito ra kahle mi ri va koxa kasi vatirhi vo tshama va ri ku koxeni muthori yena a nga na rito na hi leswi mi ni nga vutisa swona loko na ha sungula va na roho rito ri hikuva a ni n'wina sweswi maka mo va koxa hi n'we mi vulaka ku phela hi mina hi n'we mi vulaka mi nge va koxa se ku tshama vona vatirhi va ri ku koxeni i va ni twa nhlokomhaka ta mahungu ni khensile tlhelo ra n'wina but 0860002543 mahungu ya wara yin'we ya tamise ku yini mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi khansela xinene khalanga ku seyeriwa nkarhi eka vayingiseri enhlikani mutshamaxitulu wa vandla ra ANC Asola Matsalaninkulu fikile Mbalula ku vile na mikhukhulo yin'wana exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal wanuna la hehliwaka hi ku dlaya vavasati vambirhi exifundzeninkulu xa Limpopo a ya ekhoto mahungu xitalo awara yan'we laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula khensile mani nkosi na chauke na tlhongomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we awu se mi tshama xitulu ku le ku tikeni la ku bula na General Bantu Olomisa hi bula na vona la hi twa ku va ri yini vona hi mhaka leyi hi vulavulaka hi yona ya NSFAS hi ndlela yoleyo va ri va lava ku vona holobye Nzimande va tshike ntirho hi ndlela yoleyo se xivutiso ku ta va ku ri hikokwalaho ka yini hi fike ka xiyimo xa muxaka wolowo hi xivutiso xa nongonoko a hi ta vutisa ku hi fike njhani ma vo mhaka kona se kambe ke hambiswiritano 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yaleyo ntirhi hi lava ku bula na General Bantu Olomisa loko hi suka ka vona hi ta bula na tatana Ismael Mnisi va suka ka ndzawulo ya dyondzo ya le henhla na vuleteri hi vo hi nga ta va ka hi bula na vona hi ndlela yaleyo 0860002543 u nga tirhisa nomboro yaleyo kumbe u kandziyisa rito ka 065 ivi yi va 7443911 hi ndlela yaleyo na vana n'wana ya mi nga tirhisa kumbe mi tirhisaka NSFAS mi hi byela na mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona hi ndlela yaleyo ni tiva vanhu van'wana va kha va tshame va ni rhumela mahungu vo talo va University ya Afrika-Dzonga va hehla ku tihakelo leti a va ti languterile ta ku ya hi mintwanano yaleyi va va ku va yi vekile a va helelangi va ti kumini hi ndlela yaleyo se xivutiso ku ta va ku ri swoleswo swa ku hikokwalaho ka yini xiyimo xi va hi ndlela yaleyo i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi lava ku ta hi ta twa ku mi angula mi ku yini eka tlhelo ro lero va Democratic Alliance va vula tani veri va fanele va khomisa khale ka president khale ka ni nga ta ni ta khale ka president wa SACP kambe sweswi matsalani general khale ka matsalani general wa ANC sweswi nga mutshama xitulu wa SACP sweswi nga mutshama xitulu a vulavula ku timhaka ta ku va hehliwa ku timhaka ta ku ongeti ku nga va ku ri na timhaka ta vukungundwani hi yo mhaka va Democratic Alliance va ku va ta hetelela va ya pfulela nandzu
hi ndlela yaleyo ku tirhisana na lava va Organization Undoing Tax Abuse Action SA na Freedom Front Plus ka mutshamaxitulu wa board ya NSFAS tatana Ernest Khosa na holobye wa dyondzo le henhla na vuleteri dokodela Nzimande se vo valavo ku nga ta va ku langutiwe ka vona loko na ha rindzele general imani hi twa un'wana miyingiseri loyi nhleka hi mi amukerile ka munghana lonene Ayi mjani? pfokeli n'wina minjhani Na hlayisekile. a khensa Ni nga nghena ka timhaka leti a vatirhi va timayini. hi le ku vulavuleni hi NSFAS papa sweswi swa timayini a ko va nkarhi luwa wa loko hi kha hi vulavula hi mani na mani sweswi hi vulavula hi timhaka ta NSFAS hi yo mhaka hi kha hi lava ku vulavula na general hi ndlela yo yeleyo un'wana miyingiseri loyi nhlekani Hallo? papa Aye, respect. aye bot minjhani Kile mjani n'we? pfukini a khensa swinene mi rini n'we Mati wa mina ni vulavula hi le ya vana vo dyondza xikolo man. Ya NSFAS ma swi tivi. hi yo hi nga ka yona Se mhaka leyi va ku yi ri kona ka government leyiwani. Loko ya ntiyiseni, mati wa botset loko ya ntiyiseni, la ku nga na musi ku na mbilu masiku. Vongo ala ntsena va tlhe va kaneta va ku ri no a hi swona. Kahle loko ya ntiyiseni, xin'wana na xin'wana lexi va ku xi endlekaka la ka mfumo lowuwani va le ku kaneteni mara a maheteleleni ku va na leswi swi va ku swi ri kona ku ri okay already mali already ya dyiwa ku fana na ku yini mi ri good ku fana na loko va ku yini ku fana na loko va ku yini va ku ri no swo fana sweswiwani vona va ri a va swi tivi good ma hi vona mhaka fana leyi mara loko ya ntiyiseni vanhu lavawani loko ya ntiyiseni vona va kaneta mara vona va swi tiva ku endleka yini ma hi vona kambe ncini xi ndlaku ku mi nga tshembi ku a va swi tivi va ri a va swi tivi va ri a va swi tivi mara la ku nga na musi good ndzi ri kona ma hi vona mhaka fana leyi la ku nga na musi good ndzi ri kona mi ta ni khomi xandla swi ri n'wana hambiloko ku ri ku hi va hi nga tivani hi swona good ni kenseni papa ya kensa Justice Chivambu u ri khalanga tiko ri ta lunga ntsena loko vakokwani va humile ka vurhangeri bya tiko a ku yi mudeni u tirhise mathevela dp sabc.co.za a ri loko vakokwani vo va humini tiko ri ta lunga hi ndlela yaleyo we u ri yini 0860 002543 a hi faneke hi bula na na general Bantu Olomisa kambe ke a swi tikomba va nga ri ku kumekeni ku ya hi laha ku nga twananiwa ku va ta kota buriwa na vona handle ka sweswo hi ta langutela ku bula na tatana Mnisi na vo hi twa ku va ri yini eka mhaka leyi ku yisa amahlweni ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta NSFAS na ku tirhisiwa ka timali hi ndlela yaleyo a ni ku ni ta kuma na n'we machudeni n'we mi khumbekaka hi mhaka leyi n'we mi nga dyondza hi NSFAS kumbe n'wina mi nge le ku dyondzeni hi NSFAS mi hi byela leswi mi hlanganaka na swona ku sukisela malembe ndzhaku loko ni nga hoxisi malembe ya 3 lawa nga hundza vanhu vo fana na va Bantu Olomisa va kha va vulavula hi timhaka ta ku NSFAS a yi le ku fambisiweni kahle a yi le ku fambisiweni kahle kambe ke swi helela amoyeni se a hi lava ku ta twa ku na n'wehe mi nge le ku dyondzeni a swikolweni swoswoleswo timhaka ta NSFAS ti le ku fambeni njhani mi le ku hlanganeni na yini loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri hi ku hambanahambana ka byona 0860 002543 i nongonoko Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM Bashum Butpet mina a ni ku hi swi tshikisa sweswi swi nga hi xiswona hinkwaswo hi ku a ku na lexi xi lunghaku a va ti dyeli mali vadyuhari lava va ANC a hi va suseni eka mfumo kusuka la Alexander Colin Mzi Ngoveni hi ndlela leyi a nga tirhisa X handle a tisa tlhelo rin'wana wena u ri yini 0860 002543 loko hi ka ha rindzele general hi ta twa ku kahle tiko ra hina ro ya ri kha ri mbombomela cause a ku lunghisiwi nchumu mara ya helela kwihi as tiko mara
xivutiso xa kahle swinene lexi tiyani a xi tisaka tiyani xitlhavani i ra ku lunghisiwi nchumu la tikweni a ni swi tivi ku hi tlhelo rihi mi va mi kha mi yi langute hi tlhelo rihi xitlhavani tlhelo rin'wana leri kumbexani hi nga hetelela ku hi languta hi twa tlhelo ra n'wina ha kona 0860 002 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana miyingiseri loyi nhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene Aye Butheti. ayi papa Ndavulavula la NSFAS ngi student University of South Africa. yeah Leyi nga fika ni complete 2022 maka NSFAS yi speak ngopfu. So a problem yi va ka yi ri kona eka University of South Africa kuma swa ku va mi tshembisa ku mali yi ta nghena hi nkarhi wo karhi va fika masiku ma ndlula. And the problem leyi ri kona endhawini eka University of South Africa i ku mali leyi va mi nyikaka yona va la swa ku nyika 290 ya masi end leyi u kuma swona u tsandzeka ku xava data hi yona mara swi leva u endla online. So u kuma swa ku na swa tika ende u kuma swa ku iza ya university ya fani ni yimisa online hi timhaka ta ku nani u kuma swa ku xiyimo eka a xi pfumeli u za u endla njhani u tikuma u ya University of South Africa so u ra u tikuma u ri le kaya u zama swin'wanyana. yeah so swi va swi ri le ku tikeni ngopfu so na me ku ve na makwenu wa mina loyi swi nga a ri le college or eRandfontein ku fela lembe ri sungula last year hinkwaro a nga zanga a receive mali na yihi from NSFAS kambe va kha va ku va pfumerile ku va ta n'wi va ta n'wi pfuna va pfumerile leswaku va ta n'wi pfuna ende a ku ri third year ye a ri le college eRandfontein leyi a nga fika a dyondza rimbe ra ku sungula yi kuma ra vumbirhi a nga yi kumi ni ra vunharhu a nga yi kumi hi vanhu leyi a swi boha swa ku na ni se mali hi phanda hale kaya swa ku a kota ku sendeliwa yona mhaka ya NSFAS ya hi hlupha mali yi le ku dyiweni kambe yi dya hi va mani varhangeri va swi tiva bile Nzimande a vuya ta hlamula swa ku mali swi endlisa ku yi swa ku mali swichudeni swi ka yi kumi mali yeah ani swi nyana va khulume swa ku lava a va nga yi kumanga mali ti 15 va ta va helelile se hi rindze ti 15 so swinyana hi kota ku vona swa ku va yi kuma vana lava nga salela ndzhaku kumbe va yi kumi ke yes ekinga leya ya South Africa i ku South Africa yi file ya South Africa yi file a yi nge yi pfuki yano ngini yeba na metro botome a yi nge yi pfuki yano ngini ikeseli botome kuri kumba le mhaka yin'wana ni vheni ya tsanini loko a vula leswi ku Afrika-Dzonga yi fili yi nge yi lungi un'wana miyingiserelo nhleka aye papa aye mpfukile hi pfukile n'wina minjhani awa hi pfukile a ni la ku ta vulavula hi mhaka leyi ya NSFAS na mina tanihi ti-student hi le ku hlanganeni na ti-challenges tin'wana letikulukumba ngopfu sweswi ka nkarhi lowu ni le ka yunivhesiti yin'wanyani ya VT so ku fika nkarhi lowu a ni ri ku endleni ka training ya mehe laha Tzaneen so ku fika ka nkarhi lowu ni na as ku fika sweswi ni na 3 months ni tshame kaya a ni koteni ku va ni endla in service training ya mehe ene hi swilo leswi nga swi le ku hi affecteni ngopfu and loko hi ringeta ku va hi tsalela ku hala xikolweni kuma na ku na vo va ku problem a hi vona problem yi na NSFAS so mhaka leyi ya NSFAS yi le ku hi affecteni ngopfu tanihi vana va xikolo swinene ni le ku tivutiseni ku va kha va ku yini va mi tshembise ku loko mi ya ka in service training va ta mi hakela va ta mi nyika mali ya mpfuneto mali ya mpfuneto ku fanele ku va na food allowance na transportation allowance but van'wanyana va transport allowance a yi kumi u fanele u tlhela u tirhisa mali leyi ya food allowance u tlhela u tirhisa yo ku va u endla ni ku va u khandziya ene loko ku va na ti-aphili leti endliwaku and then va hi tshembisa ku ri mali hi ta yi kuma mara ku vi na switshembiso leswi hetisisiwaku sweswi 3 months leyi a ni tivi swa ku kwalana ni endlaku training ya mehe ko va nkarhi sweswi
na wa delele training me yela rin yela January and this is not 3 months ni nga ri ku endleni so leswi nga swi le ku na affecteni as well because anti swa ku loko na tlhelela ko kwale company la ni endla ku training va fika va ku yini kumbe swi endla kanjhani so swa affect swinene nemetwe botamena cancer swinene can see it. Aye 0860002543 ayi ku tumingisela mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini khomete timhaka ka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku u angula u ku yini hi kota ku twa ku timhaka ta wena ti famba njhani 0860002543 hi ndlela yole kambe ke yin'wana mhaka i ku loko xiyimo xi titani swi nga va swi vula yini hi tlhelo ra vumundzuku bya hina hi ku vana lava hi vo vumundzuku bya hina vana lava hi vo hi nga langutela vona ku hi vo va nga ta hetisela xan'wanchumu n'wina mi nga tirhisa NSFAS a hi mi tweneni 0860002543 hi twa ku mi ri yini n'we ka timhaka leti hi vulavulaka ha toho ni nga tsaka ku na hambi ka hi nga va kumba na vambirhi lava ku vulavula na vona kambe hi va hi kha hi twe leswi hi nga ku hi leswi n'we tanihi vadyondzi mi hlanganaka na swona hi ta kota ku va na xifaniso xa kahle ku anakeni a swi nga hundi leswi swi ta tshama swa ha ri koho hi ta vulavula hi swona ku ya emahlweni un'wana mingiseri loyi nhleka Inhlekani mwathi njani? hi pfukile minjhani mingiseri Hayi pfukile man. ha khensa Man hayi mina ni nghene yona NSFAS mase. ya Na kumeka loko ni ya university ku ri 2006. So leswi a yi swona both type NSFAS. A yi ri so seamless yi nga na problem yi nga ri na nchumu. Loko mi fika laha mi amukeriwa ka course ya n'wina ni can apply NSFAS a va meka sure ku futhi nkarhi wa kona va nga pfumeli ku ti-student ta NSFAS leti hakelaka NSFAS ti tshama makaya mavona mato a hi ndleleni leswi ni kombela mi tlhelela nyana endzhaku ka muhumelerisi va teka tinomboro ya n'wina hi ta mi fonela mi yisa hungu ra n'wina mahlweni hi amukela tatana Ismael Mnisi okay khomantani hi amukela tatana Ismael Mnisi kusuka ka ndzawulo ya dyondzo le henhla na vuleteri hi twa kahle ku le ku endlekeni ka yini hi ndlela yoyeleyo tatana Mnisi, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM compliments of the season. Patrick, good afternoon to you and to Munghana Lonene listeners, and compliments to you too. There is a furor here about the issue of NSFAS, the ministry. There are various organizations, or shall I say political organizations, DA to be exact, and UDM, who are crying foul over the administration of NSFAS and the kickbacks that are allegedly linked to the minister. They are saying the minister should resign. What exactly is at the heart of it all, but Ismail? Patrick, at the heart of it is the leaked, maybe not leaked, but voice recordings which are in circulation by Outer, which made an allegation that there are kickbacks that have been given to the National Student Financial Aid Schemes chairperson, Tatane Khosa, and also linking those kickbacks to the minister and the South African Communist Party. Now, these allegations, we have rejected them as the National Student Financial Aid Scheme. The minister has rejected them, including the South African Communist Party, because there is no truth to those statements that there has been money that has been given to the chairperson of the NSFAS board. And secondly, the call for the minister and the chairperson of the board, of the NSFAS board, to resign, we see this as very political maneuvering by some political parties, including Outer itself, who at this point in time we see them entering into trying to influence the political landscape of South Africa by playing politics, which is a mandate that is far from what Outer ought to be doing. But our discomfort, again, is on the fact that there are recordings that Outer has received. Instead of Outer also contacting the NSFAS
and the Department of Higher Education and Training, including the minister himself, they go and publish them saying that they have investigated and a report has been constituted. Now, our question is, how do you arrive at a point where you think as outer that you have made your own investigations and you have concluded that process without even talking to the people that you allege that they might have done something wrong? And that is why we rejected that report and also the stance that is portrayed by outer. And also, of course, as I've said, we are not shaken by the political grandstanding of other political organizations which are calling for the minister and the chairperson to be sacked. I have a 1.5 minute commercial break, after which I just want to ask you one question, because this story of NSFAS and Dr. Blade Nzimande and General Bantu Holomisa has been going on for 3 years now. Let me go to this short commercial break and then we'll proceed after this. Ikona ku ta korekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana lonene FM. Makombandlela. Yingisela twi eka SABC Plus. Tatana Ismael Mnisi va vulavulela ndhawu ya dyondzo ya le henhla na vuleteri namuntlha hi va vitanini va vulavulela NSFAS. Mr. Mnisi, thank you very much for holding the line for us. 3 years ago, I remember General Bantu Holomisa was alleging that the minister has got some business interests that were linked to the very same issues of NSFAS and now this time around, outer is coming out to say to give out a report of which you are saying you're disputing it by virtue of the fact that they did not talk to relevant people. Now that you are not shaken as the department, what is your next move, given the fact also of the cloud that's around NSFAS and the challenges that students and prospective ones are facing at various institutions? Patrick, maybe firstly let's deal with the question surrounding General Bantu Holomisa. As we are saying, for the past 3 years, we are talking of a person who has failed in his attempts to bring any evidence whatsoever against Minister Nzimande. He has written letters to everybody that dares to listen, including to the president, alleging that there was something wrong that has been happening. However, there is absolutely no evidence that he has brought in. Law enforcement agencies contacted him. He has not submitted anything except hearsays. And there again, 2024, we're seeing Bantu Holomisa again jumping into the bandwagon against a report that he even has no knowledge of how it was conceived, but also even the authenticity of the recordings themselves. Again, he sees another opportunity to blame the minister as an accomplice to a crime that the minister has denied ever even participating in. So we don't take Mr. Holomisa very serious in his assertions, because of he failed several times to bring anything as evidence against the minister. But when you look at the impact of these of NSFAS and its work, and also these issues that have been raised, I want to remind the listeners that last year there was a report by Outer which indicated that there was something wrong that happened during the awarding of a tender for the direct service providers who are assisting NSFAS to pay allowances. Based on that report and the consultation that was there between NSFAS and Outer, NSFAS appointed Werksman attorneys to investigate and come up with a report, and Werksman attorneys did that. A report was submitted with recommendations. Now, what is it that NSFAS has done? Firstly, NSFAS has terminated the services of the former CEO, Mr. Andile Nongoko. And secondly, NSFAS embarked on disciplinary hearing against any other individual within the organization who participated on that process, and those these disciplinary measures or hearings are still ongoing.
But thirdly, NSFAS is now completing a legal process towards the termination of the direct payment service providers contracts, which were central in as far as this corruption that was pointed out by the report. Now, that is work that has been done by this agency, seeking to make sure that corruption and instances of state capture of NSFAS are done away with. And we have done so with a full understanding that we do not want anything that will destabilize NSFAS from doing its work, the work which is to fund the children of the working class and the poor for them to receive education that they desire. And our preoccupation now, Patrick, as we are beginning the academic year, is to make sure that all system goes for NSFAS to be able to pay its first allowance of the year in February, including, finalizing the processes of the applications. You know that we are still open for the 2024 applications, and we are completing on the 31st. And as soon as that happens, we want to be in a position to, be able to, pay the allowances, but also to process those applicants. And judging by how you worked in the last academic year, 2023, is NSFAS in good hands, though? The NSFAS is in good hands, in the hands of Minister Nzimande and the Department of Higher Education and Training. NSFAS is in good hands in the hands of Mr. Enes Khoza, the NSFAS chairperson, including the management of NSFAS at the moment. The reason I was asking you that question was because of the fact that the SABC and other media houses were also running stories during festive season of outstanding fees, learners who were stuck at various institutions because monies were not paid, or either not paid in time or not paid at all. Do you have, as NSFAS, a record of outstanding fees that were supposed to have been paid to students in a form of allowances for last year, 2023? In the finalization of the allowances for 2023, through NSFAS processes, we picked up that 20,000 of the allowances which were supposed to be processed, we could not continue to process those because of the changes in data that we've received from our universities. Now, just to explain how the processes of disbursements works, or how we pay allowances. Yes. At the beginning of the year, students apply to NSFAS and they provide certain information that NSFAS uses to process the allowances, or even to grant them the bursary. Now, when that data or that information changes, it is important that NSFAS be informed of those changes, because we are working on a system here. If we have put a name and say, well, I'm Ismael Mnisi, and this is the course that I'm studying, this is where I'm staying, and then during the course of the year, you change that information to say, well, I'm Ismael Maswangani, and you don't inform, or the data is NSFAS data is not updated, we are going to have a problem when we're supposed to be processing, particularly the final payment, because it is going to reject that payment because of it, not Ismael Mnisi, not Ismael Maswangani. Now, we have spoken to our institutions, even today, the minister, together with NSFAS, met all the VCs of institutions, and we spoke about this issue of data, which must be submitted to NSFAS on time, even if changes are made to that. Now, we have agreed that no data must be changed before or after July of each and every year, to give NSFAS an opportunity to be able to process the allowances without delay. So the problem, in essence, Patrick, it's not solely an NSFAS problem, it's a system problem that affects all our institutions. Unfortunately, because NSFAS is a code face, NSFAS interacts with students. Now, people are bound to say, well, there's a problem with NSFAS. But I can assure you today, the problem is not only sitting with NSFAS, but is an entire system problem which we are working to resolve.
But Ismael, kindly organize us one of the people who are at NSFAS so that we can have maybe a 1 hour interview updating potential students and those who are still having challenges so that they can know their know-how, they will be able to navigate the issues and the processes of NSFAS before maybe the end of this month, if you don't mind. We'll do so, Patrick. Okay, but Ismael Kesile, thank you very much. So vala va bula na vona ikulukumba Ismael Mnisi ta va vitana va vulavula nakambe va ta kota ku hi hlamusela kahle ku kahle leswi ku nga na van'wana va nga tsandzeka ku kuma mbuyelo ke ku ndleka yini hi vona lava va nga hlupheka ke a va hluphekisa yini ku ya mahlweni ke ku ta ndlisiwa ku yini vo lo fika se ku hlwerile tatana Ismael Mnisi hambi swi ri tani hi khensile swinene ku va mi hi lombe ndleve kwalomu ka kona i minete ku bila awara yan'we inkosi na Chauke wa landzela na mahungu ya misava ya awara yan'we ya nkosinathi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi sweswo mingisero munghana lona FM hi ta tiphina hi mitlangu ya AFCON hi ka hi kuma thwi ka switichi swo hambanahambana swa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga na le aka switichi swa television na sweswo i mahungu ya kahle swinene lawa hi tinyungubyisaka hi woho hi ndlela yoleyo seke mitlangu ya le hinkwayo ta va kha hi vona loko bafana na vo va kha va yimela ka mitlangu yoleyo se a hi koti mingisero me ku khometi timhaka kambe a ka ha ri na muyingiseri wun'wana loko ni tsutsumela ka Ismael Mnisi ni nga te ni kombela a ni nyika nkarhi ni ya ka Ismael Mnisi hi ndlela yele i mani tlhelela ka yena hi twa ku a ku yini muyingiseri wa mina ni hlekani mi amukerile ka munghana lone ayi khalanga ni khensa ka amukerile inkomo mbuti wa mina a ma ha hlamusela mhaka loko ni mi nghena non'weni hi ku fika ka tatana Ismael Mnisi khalanga na ha hlamusela hi ku mhaka leyi nga kona NSFAS problem yi kona ma swi vona hi ku mina ni nghenile yona NSFAS lo za ni heta university ni nga zangi hlangana na problem kambe i minkarhi leya a ya ha ri i minkarhi leya ka ha ri hafu xikweleti hafu basari kumbe mikama a ku ri njhani nkama wolowo a yi ri full NSFAS khalanga iya NSFAS loko ni rejistara mina vhele ni rejistara hi mali ya mina vhele kosa ni ri hava basari ya so loko ni ri kwala university ni twela ku haya va ri ku na leswi va swi vitanaku NSFAS hayi ni kuma tifomo ni applya kwalaho ni applya va lava ti-document leti va nga lava ni va nyiketa then va ya van approve ma vona so from there a va make sure loko ku ri NSFAS student i fe ni kuma res loko ku nga ri res a va ri university a yi ri na tindhawu leti vhela approvile ku ta tshama ma-student lama ma nghena kona va make sure sweswo because a va lava ku at least i pasa 60% ya subject ta wena ku va va yi renewa loko next semester ma vona so mina leswi nga ta vanga le board set NSFAS a yi hakela futhi tibuku hinkwato kahle futhi a va chela mali ndzeni ka khadi nyana rin'wana ya bookshop ya xava tibuku ta wena a yi nga a ri kona siku na rin'wana ka bookshop ka ku hayi mali ya wena NSFAS yi here tibuku yi nge tikumi se swona ka kwihi hi ku vona ka n'wina what best problem yi kona mara a ni nge mi kombi ku swona ke kwini mara ni sure ku vukungundwana byi kona xikarhi because a yi ri ku tirheni NSFAS seamless what best mina ni product ya yona ni dyondze yona NSFAS a ni tshama ni hlangana na yona problem ya ku tuition fee loko fika university va ku wa kolota this much i nge register and everything not I'm not doing about that mina my job a ku ri ku pfuka ni ya hlaya tibuku loko ni kha ni hala ku ite ni futisa va loda na mali ya swakudya mandeni ni canteen ya kwala university a ku kota ku tiswipe shop i swa malembe wahi leswi hi vulavulaka hi swona ka n'wina swa malembe mina loko ni ya university first year mina ni endle 2006 yeah but so next month I had done no ay yeah so problem yi kona but yi nga khoma la yi tika mara problem yi kona va nga kaneti varhangeri problem yi kona NSFAS yi kona problem hikuva a yi ri ku tirheni kahle NSFAS ni mi twile but ni khensi
thank you, Botfat. Enkoma Kens. 0860002543. Don't follow me. I'll panic. Rumele ya ku nhlekani timhaka ta NSFAS ta karata munhu hetelela a heta course ya le TVET allowance a yi kume ka ti-trimester timbirhi ene a maheleni ya transfer ku ve a ku fanele ku ri each month yeah i va hetelela ku when you get time check these Facebook pages a na ha ti voni ti-Facebook pages leti a vulavulaka hi tona 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kotiwe ku n'wangulo wa wena u ri yini n'wana mingiseri loyi a ka ha ri na munhu la ivi a famba 0860002543 hi ndlela yele khalanga swiphiqo swa NSFAS swi nge heli sweswi Afrika-Dzonga yi famba munyameni loko varhangeri va ha sihalala switulwini ku ve a va tisi ku cinca tikweni a ku na laha ya ku kona yeheni ngoveni wa le diyeni a nga tisa tlhelo rorolero i tirhisa x handle loko a rhumela hungu rero 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela inhleka Botfat. papa Minjani? hi va lava n'wina Mpokeni man, na xiphiqo nyana man, mina lowa ndisana man, u dyondza ITT ne. So loko a dyondza TT u tirhisa NSFAS so munhu loyi a kalaka vatswari u dependa ka mina mina ni buti wa yena loyi a tirhaka as TTWT ne. So yena u hava vatswari hinkwenu hi vatswari a hi submitini ti-birth certificate ta papa na mhani tanihileswi a va ti lava. Ivi loko ni endla nkarhi wa loko minister Nzimande a nyika xiviko lexi xa timali ta yena ta NSFAS a va n'wi approvini va ku provincial funded, then kusuka kwalaho u vile u ya karhi ku fika vo June va n'wi reject va ku missing document and then as buti wa yena ndzi follow up ni ku no ni endla va ni byela va ku no ku na missing document kambe a va kota ku n'wi fanda sweswi ni vulavulaka u kolota malini wo 6,000 ya le xikolweni leyi kwene hi nga ta yi nga swi koti ku hi ta yi kuma kwihi. Ivi ni vi ni teka mhaka leyi ni yi tsalela PA ya yena Nzimande then hi email ya mina then va vite va ta ni hlamula va vuyi ti respondela va ta ni hlamula ku fikela na sweswi a va se za va ni hlamula. So problem hikwalaho ku a ni tivi ku ri sweswi loko swi ya sa fikela hikwalaho u ya dyondzisa ku yini ti-birth certificate ta papa na mhani a submitini but xiviko xi vuyi xa komba or mbuyelo u vuye wa kombisa ku ri ku na missing document leyi va nga swi koti ku hi pfuna ka yona and loko hi fonela tita ta contact ta NSFAS a vo ku tsaka ka man'wani va tlhela va ku dropela foni ya wena va ku a va swi tivi ku va ta endla so loko ni languta a ku na ku pfuneka ka NSFAS man and anda ku ri ku ri ni koti ku vutisa kulukumba lava a mi ri na vona kwala moyeni ku no swi endleka njhani ku swi ri so because ti-birth certificate na sweswi swi vulavulaka na ku heta ku submitela tolo ya sweswi application yi khansela last and ya last a hi ti kwini ma nga ta kota ku yi khavhara mali leyi a yi kolotaka. Okay. Mativa mina ndana ni rhumeleni leswi mi nga rhumela office ya holobye ka Mathebula DP loko ma rhumela namuntlha ni ta vheni swi hlayisa ni kota ku vona ku yisa kwini mi rhumela na nomboro ya n'wina ni kombela ku xitsala ni tsala ka Mathebula email ni kombela ku tala email address ya mina tsani khani yi vule but mi ta yitwa moyeni ni man teka van'wana mi ta yitwa moyeni kumbe mi ya ka Facebook page ya mehe kumbe Twitter handle kumbe mi ta yi kuma Mathebula dp@sabc.co.za. Inko inhlekani imi amukeleli ka Munghana Lonene ayi loyi a ni tsutsumela yena na yena i tsutsumini 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiseriwa me ku n'wangulo wa wena wu ri yini khomete timhaka kwala u nga va ka u ri kona hi ndlela yele mintlhontlho leyi machudeni va nga le ku hlanganeni na yena hi ku hambanahambana ka tindhawu ngopfungopfu loko khi languta mintlhontlho leyi va langutanaka na yona hi tlhelo ra timhaka ta dyondzo loko se mi ya hakeriwa loko semester yi herile va lava ku mi ya endla yini yona mali
hi ku a yi fane yi hakeriwe nkama woluya masimo se yi hakeriwa nkama wona woluya yi sungula yi yimela niksanani a hi swona kalanga NSFAS yona yi na problem yikulu mzala wa mina u le ka last year Giyani sale a yi kuma kan'we mali ya NSFAS ene hala tirente la tshamaka kona transport swa tika i gaduka Themba a nga tirhisa Xeng hi va komberile ku va hi lavela munhu loyi nga ta tshama na yena hansi hi vulavula na yena tatana Ismael Mnisi nta kombela muhumelerisi va hi landzelela ku hi kota ku kuma ku hisa ku yini amahlweni enhlekani yi mamukereli ka munghana lonene aye botkalanga minjani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani pfukile minjani se ayi mina ni nghene hi yona NSFAS na vabuti wa mina na vasesi wa mina va nghene hi yona yes and xikongomelo xa yona ka lava va nga yi sungula xi pfunile kumbe a xi lesa kahle mara sweswi ku na xiphiqo xa ku a ya ha pfuni lava yi nga ngiriwa vona mara yi pfuna ti-third parties ku vulaka muyingiseri rin'wana a nga nghena kwala moyeni botkalanga mina yi ni fambile 2011 2012 mara 2013 loko ni ya graduate xikombela loko ni graduate hi 2016 ku a yi hakelanga hi 2013 mara 2014 ni hakelerile ni vuya ni graduate mara a ni kumangi certificate ya mina hi ku a ya kolota a yi kolota nzame tindlela hinkwato nzame tindlela hinkwato ni kota ku twisisa ku ri va nga ni pfuna njhani I even went further ka vo va ri man Victor Rambau the CEO by that time mara a ni zange ni kuma ku pfuneka until mina ndzi ni tibyela ku xi ri nto ti hakelela mara loko se i hete xikolo i lava ntirho a wu na certificate loko i kuma ntirho i fanele hakela swa vava botsalanga ene ku ve ndawulo yi te tiyunivhesiti ti nga khomi certificate swa vanhu lava va nga pasa hi ku va kolota hi ku angarhela na lava va kolotaku hi mhaka ya ku va hakeriwa hi NSFAS se hikokwalaho ka yini xa n'wina xi ka xi nga kumeki certificate a ni swi tivi botkalanga ni ringetile ndzi ni karhala na namuntlha na sweswi a ni na xona ni apply mitirhi academic record from 2015 ene a swi olovi ku thoriwa i ri hava certificate vo teki nga ri mo chance ma ni twisisa nyana challenge ikulu ya a ni tivi ku va ta tarini kambe hi va komberile ku va hi lavela munhu hi ta ni sure ku loko swo tshika swi hlwerile kumbexana ku nga va vhiki leri taka kambe hi ta ringeta hi tindlela hinkwato ku hi va kuma ku va ta tshama va hlamula swivutiso xin'wana na xin'wana xi nga va ku xi ri koho mayelana na timhaka leti hi vulavulaka hi tona ta vukorhokeri bya vona ya hi nga khensa ngopfu ku i challenge yin'wana yikulu ngopfu ka vantshwa na vanhu lava va tikumaka va kha va lava ku vuyela exikolweni ku antswisa vutomi bya vona na bya South Africa na bya hinkwenu swi tika ngopfu ya ni mi twisisi ya enkomo sesi wa mina enkomo sesi wa mina khensa 0860002543 i xin'wana xa xiphiqo lexi hi nga langutana na xona ku vekiwa milawu ivi loko ku vekiwe milawu ku vekiwa milawu ivi loko ku vekiwe milawu ku va na xiphiqo xa ku lava a va fanele va hi pfuna ku hi fikelela swikongomelo swa milawu yaleyo va va ri vona lava va nga hi pfuneki masivo hi la xiphiqo xa hina tanihi tiko hi nga kona sweswi hi ku loko a ku nga ri sweswo a ni tshembe ku ta ku ri na xiphiqo xi vhe xi fika laha xi hetelela xi hi onhisela xiyimo hi laha hi nga kona a hi tweneni lava enhlekani hi mi amukerile ka munghana lonene FM enhlekani aye buphele njani papa hi pfukile n'wina minjhani hi kona mani engoveni kusuka Pitori sexanguva aye mlamza mani na mina ni nga nghena hi NSFAS mara later on va ni kuma basari liya ya mathicara liya ya fundza rixaka ma yi vona ya wa hina kahle kahle a ni tivi mina hi ku ya mina ni hleketa ku ri ku vuya back to that old system liya yo va hakela ti-fees va hakelela accommodation
then swin'wana maybe yi hakela 80%, swin'wana swi hakela hi vatswari. I do understand ku ri a swi tika mara a swi antswa nkarhi luwa. A ta kuma va hi hakelela ti-fees ta hina, va hakela na accommodation, then swi ri kahle at least loko swin'wana na tibuku va hakela. Mara a yi ala ntsena la ka swakudya. Ni byele ku cinca loko a ku ta vuyerisa yini? Ku ta pfuna ku ri ku ta kota ku teka nambara ya vana vo tala ende na mali yi ta kota ku cover vanhu vo tala than sweswiwani va hlamusela ku timhaka to a ku hakeriwangi ti-fees tin'wani, munhu a hakeriwile 1 2 3 mara ya xota mali ya yena, ku hakeli 80%, swin'wana swi nga hakelela hi yexe ma swona. Se yi ta pfuna number of people va tele. Kambe a hi se twa ndawulo yi vuya mali phela. Mara ndawulo yi ri tsandzeka ku hakela vanhu vo tala sweswi vana va tshamile va ri a va hakeleriwangi ti-fees ta vona. Ndawulo yona yi chava ku hlamusela straight ku ri yona yi hava mali. So mani hleketa ku ri for hi ku ya amahlweni a va tlheleli ka nawu lowa va wu tirhisa nkarhi luwani, va hunguta swin'wana ku swi va tsandzeka ende a swi vona vule ku tsandzekeni. A va se hi byela ku va tsandzeka, se loko va nga se vula ku va tsandzeka hi nge fiki kwalaho. Mara a swi vona ku ri vule ku tsandzekeni, but I do understand mara kambe ku hakeleni ti-fees ta vanhu. Se ni vula ku vo ka va nga ri ku hakeleni hi ku vo tsandzeka, vo ka va nga ri ku hakeleni hi ku va ha mali, vo ka va nga ri ku hakeleni hi ku na vukungundwani, mi vona onge ku nga ku ri yini xi ndlaku va nga hakeli? Hi ku hi nge ololoxi xiphiqo hi ku ndla xin'wana xiphiqo, vanhu va ha mali laha handle makona. Leswi naswona vula swona ku ri at least loko va kota ku hakela at least ti-fees ivi kaya va ni zama ya mina va nyika 200 bookpet 200 rand bookpet a kota ku hanya n'hweti hinkwayo, a swi nga fani lebyele mpfuxa ni kha ni la tibuku mani na ku va mavonelo ya mina bookpet ntima. Ni mi twile but ni khensile. Hayi papa 0860002543 i nomboro leyi hi nga yi tirhisaka ku va hi twa tlhelo rin'wana ra timhaka, ngopfungopfu ka timhaka leti wehe u nga va ka u ri na tona. Mi rini n'wina matwilo va kha va tirhisa ti-voice note, hi mi khensile swinene n'wina mi nga rhumela ti-voice note ka nhlekano siku ra namuntlha. A hi hlanganeni nakambe na nongonoko lowu fanaka mundzuku hi loko hi mi tisela wun'wana nongonoko kwala ka Munghana Lonene FM makomadlela. Dzuma ra mina va landzela nongonoko sweswi na Ike Ngoveni vana siku rinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM makomadlela ku ya mahlweni. Handle ka sweswo mina ni khalanga Pret Mathebula, nongonoko lowu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa. A hi vina nongonoko lowu fanaka mundzuku ku ya amahlweni. Handle ka sweswo ni ri ka n'we na valongo ka tlhelo ka n'we va na siku rinene tata.